Dear learner, welcome back to the channel Swahili Made Simple with wasomi.org. Today we are going to learn how to count in Swahili. Jifunze kuhesabu. Jifunze kuhesabu. Learn how to count. Knowing how to count in Swahili will help you when you are exchanging money, during traveling or shopping, or when you want to tell time. We will learn how to count from 1 up to 100. Let's go. Moja. Moja. Which is 1. Mbili. 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 Which is 2. Tatu. Tatu. Tatu, which is 3. Nne. Nne. Nne, which is 4. Tano. Tano. Tano, which is 5. Sita. Sita. Sita, which is 6. Saba. Saba. Saba, which is 7. Nane. Nane. Nane, which is 8. Tisa. Tisa. Tisa, which is 9. Kumi. Kumi. Kumi, which is 10. Kumi na moja. Kumi na moja. Kumi na moja, which is 11. Kumi na mbili. Kumi na mbili, which is 12. Kumi na tatu. Kumi na tatu, which is 13. Kumi na nne. Kumi na nne. Kumi na nne, which is 14. Kumi na tano. Kumi na tano, which is 15. Kumi na sita. Kumi na sita, which is 16. Kumi na saba. Kumi na saba, which is 17. Kumi na nane. Kumi na nane, which is 18. Kumi na tisa. Kumi na tisa, which is 19. Ishirini. Ishirini, which is 20. Ishirini na moja. Ishirini na moja, which is 21. Now, you must have noticed a pattern. It is very simple. After number 10, you just add the word for the number that is below 10. For example, kumi is 10. Kumi na moja is 11. Ishirini is 20. Ishirini na moja is 21. Follow this pattern for the rest of the numbers up to 100. Let's continue. Thelathini. Thelathini, which is 30. So what will be 31? If you said thelathini na moja, then you got it right.
thelathini na moja is 31. Arobaini, arobaini, which is 40. Arobaini na moja, arobaini na moja, which is 41. Hamsini, 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 which is 50. Hamsini na moja, hamsini na moja, which is 51. Sitini, sitini, sitini is 60. Sabini, sabini, sabini is 70. Themanini, themanini, themanini is 80. Tisaini, tisaini, tisaini is 90. And finally, mia moja, mia moja, mia moja is 100. Now you know how to count in Swahili. I hope you have enjoyed. In case you have any question, email us at wasomibooks@gmail.com.